Good morning, students. Today we'll be discussing the third lesson in the second unit, that is the Brave Potter. Brave. What is the meaning of brave? B-R-A-V-E. Brave means bold, courageous. In Telugu, dhairyam gala. Potter. Potter is one who makes pots. Kummarivadu. The Brave Potter. It's a folk story, Janapada Katha in Telugu. Margaret Seek is the author, and this is, of course, an Indian folk tale, and he has retold the story in English. All right, so this is a story. Okay, it's a folk tale, and the top type of the text is story. Otherwise, a narrative. It looks more like a narrative. It was dark, thick black clouds covered the evening sky. The thunder roared, and the strong wind shook the branches and leaves of the trees in the forest. Pit pat pit, drops of rain fell. Then the lightning flashed and split the black sky with its blinding light. Soon it was raining heavily. This is like, a narrative. More like a narrative. Okay, there is some kind of description, more descriptive. I mean, he is describing the nature, uh, how it was when this particular story began. And it is about, as the title suggests, that it is about a brave potter. It is ironically uh, entitled as Brave Potter, but he is not brave as such. You might have listened to the lessons on TV, so you might have understood what the story is. There is a brave potter, there is a potter, and he has gone into the forest for his lost donkey. తన తప్పిపోయినటువంటి డాంకీ కోసం వెళ్తాడు అతను అడవిలోకి. వెళ్తే హీ సీజ్ వన్ టైగర్ sleeping near a hut, outside the hut, and the tiger listens, hears some words from inside the hut. హట్లోంచి కొన్ని వర్డ్స్ వినిపిస్తాయి, కొన్ని మాటలు వినిపిస్తాయి టైగర్కి. దెర్ ఈజ్ సమ్ వాటర్ ఇన్ ద హట్. ఇట్స్ ఎ లీక్. ఏదో లీకేజ్ అయ్యి ఉండి వాటర్ వస్తాయి హట్లోకి, అండ్ ద ఉమెన్ ఇన్సైడ్ ద హట్ ఈజ్ రిమూవింగ్ ద వాటర్, ఆర్ what shall I say, cleaning the floor of her house. What she says, it must be like, how terrible this leak is. How terrible! I would rather meet the tiger in the forest than have this leak in my house. So she says, that she can face a tiger in the forest. Even that is better than this particular leak. లీక్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అనేసి అంటుంది అనమాట ఆమె. దానికంటే అడవిలో టైగర్ని ఫేస్ చేయడం బెటర్ అంటుంది అనమాట. దెన్ ద టైగర్ హూ ఈజ్ వెయిటింగ్, ఆర్ హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ అవుట్ సైడ్ ద హట్, గుడిసె బయట కూర్చొని ఉంటుంది టైగర్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్, వర్షం పడుతుందనేసి అక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది అనమాట టైగర్ యాక్చువల్గా అడవిలో. సో ఇది విని ఏమనుకుంటుందంటే, సో దిస్ లీక్ మస్ట్ బీ మోర్ డేంజరస్ దాన్ మీ. నాకంటే ఎక్కువ డేంజరస్ అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే టైగర్ని చూసి భయపడనంటుంది ఈ లేడీ. అంటే నన్ను చూసి భయపడకుండా ఆ లీక్ చూసి భయపడతానంటుందంటే, సో ద లీక్ మస్ట్ బీ మోర్ డేంజరస్ అండ్ మోర్ పవర్ఫుల్. సో అనేసి అనుకుంటుంది. దెన్
లీక్ అప్పుడే ఆ టైంలోనే ఈ పాటర్ వస్తాడు అక్కడికి వచ్చేసి దెన్ హీ స్లాప్స్ ఆన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద టైగర్. Hey, why you are here? You are what he says, exactly. You horrible beast. How dare you run away? How dare you make me walk about in the middle of the night trying to find you? Be careful. One of these days I'll kill you. Now go home. సో హీ సేస్ దీస్ వర్డ్స్. ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నావా, నైట్ అంతా నన్ను తిప్పుతున్నావు. సో హౌ డేర్ యూ మేక్ మీ వాండర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ యూ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. చలో లెట్ అస్ గో హోమ్, హీ సేస్. Then the tiger is afraid of this voice, and the tiger thinks that this must be the leak. ఇతనే లీక్ అయి ఉంటాడు అనుకుంటుంది. Then the tiger allowed himself to be bound around the neck with a thick rope. The mysterious creature then climbed onto the tiger's back and pulled at the rope. Then ఇతను ఆ టైగర్ పైన ఎక్కేసి వెళ్తూ ఉంటాడు. He goes into the village. Then everybody sees that he is riding a tiger. You can see in the picture. So in the picture, you can see that some man is riding the tiger. టైగర్ని ఎక్కి ఉన్నాడు కదా, అట్లా వస్తుంటాడు విలేజ్లోకి. వచ్చేసరికి అందరూ కూడా భయపడతారు. అందరూ కూడా చాలా ఎంత ధైర్యం ఉంది ఇతనికి అనేసి అనుకుంటారు. దెన్ ఎవ్రీబడి thinks that he is very brave. Then what happens? He gets that tiger tied around a tree. ఒక చెట్టు కట్టేస్తాడు. Then the whole night the tiger is sleeping there under the tree, and all the villagers will have to realize that he has got the tiger, and he has what shall I say, he was riding the tiger and he is so brave. And this news has gone out of the village to reach the king. Even king వరకు వెళ్తుంది న్యూస్. Then at the same time what happens, some enemy country will attack this country. ఈ రాజ్యం పైన వేరే వాళ్ళ యొక్క శత్రు రాజ్యం అటాక్ చేస్తుంది. సో హౌ can he protect himself or his country? So he needs one courageous man or one great soldier or great warrior. So then the people in the court will tell him that there is one brave potter who is very courageous, and he rode the tiger from the forest into the village, and now he tied it to a tree, and he is very brave, and you can entrust him with this particular responsibility of protecting the country. You can make him the commander of the army of the country. దేశం యొక్క ఆర్మీకి అతన్ని కమాండర్ చేయండి అనేసి చెప్తారు ఆ కోర్టులో ఉన్న వాళ్ళు. కింగ్ కూడా ఓకే అనేసి అంటాడు, అతన్ని పిలిపిస్తారు. దెన్ ద పాటర్ ఈజ్ సర్ప్రైజ్డ్. వాట్ కెన్ ఐ టెల్ హిమ్, బికాజ్ ఐ డిడ్ంట్ నో దట్ ఐ టైడ్ ఏ టైగర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ డాంకీ. అతను ఏమనుకుంటాడంటే టైగర్ కాదనుకుంటాడు, తను తెచ్చింది డాంకీ పోయింది కాబట్టి డాంకీని తెచ్చి నేను కట్టేసిన అనుకుంటాడు. But when he sees that it is a tiger, he is surprised, and even the king has called him into his court, and he is more surprised. Still he has to go, no other option. రాజు పిలిచాడు కాబట్టి వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్తాడు along with his wife. వెళ్ళగానే there is one what shall I say, some house is allotted to him. ఒక మంచి ఇల్లు ఇస్తారు అతన్ని ఉండడానికి.
దెన్ అక్కడ ఉంటారు. అక్కడ he is discussing with his wife what what shall I say, ఏం జరుగుతుంది, తనను ఎందుకు ఇట్లా పిలిచారనేసి హీ ఈజ్ సర్ప్రైజ్డ్. బట్ వెన్ ద కింగ్ హ్యాస్ రివీల్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు హిమ్, హీ ఈజ్ ఈవెన్ more afraid. He is terrified at the idea of the king. So still, he doesn't even know how to ride a horse. So he takes help from his wife, that he'll be learning how to ride a horse. ఫస్ట్ అయితే నేను గుర్రం నేర్చుకోవాలనేసి అంటాడు. సో వైఫ్ని కట్టమంటాడు, తన కాళ్ళను, తన బాడీని, చేతులను కూడా కట్టమంటాడు ఆ హార్స్కి. దెన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద సెకండ్, third, fourth page of the lesson. If I fall off, everybody will laugh at me. I'll get up very early tomorrow and practice riding the horse. At dawn, the potter woke up his wife and they went to the stable. Stable, stable. Stable means this particular place where horses are kept. ఓకే, ఎక్కడైతే హార్సెస్ అవి ఉంటాయో దాన్ని స్టేబుల్ అంటాం. ఓకే, ఎక్కడైతే కట్టేస్తారో ఆ ప్లేస్ని. దే సా ద బ్యూటిఫుల్ బ్రౌన్ హార్స్ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ న్యూ మాస్టర్. ఓ హౌ టాల్ హీ ఈజ్ సైడ్ ద పాటర్. ఐ షల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు క్లైమ్ ఆన్ టు హిస్ బ్యాక్. నేను అసలు దీని పైకి ఎక్కడం ఎట్లా అంటాడు అతను. సో పుట్ దిస్ బెంచ్ బిసైడ్ హిమ్, సెడ్ హిస్ వైఫ్, అండ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టెప్. And a wife, she'll suggest, okay, keep a bench and step onto it, then you can climb onto the back of the horse, she says. Even with the help of the bench, the potter had much difficulty climbing onto the horse's back. He was finally seated. కూర్చుంటాడు మొత్తానికి. Now please, the potter says, please tie my hands to the neck. But before that, husband's feet, she binds her husband's feet tightly to the stirrups. She then passed the rope underneath the horse and tied the two stirrups together. She also passed a length of rope around the potter's waist and tied him to the saddle. Saddle అంటే కూర్చునే, గుర్రం పైన కూర్చునేందుకు అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సాడిల్. దానికి ఆయన వేస్ట్ మీన్స్ నడుముని కట్టేస్తుంది, కాళ్ళను కట్టేస్తుంది స్టిరప్స్కి. ఓకే, చేతుల్ని కూడా హ్యాండ్స్ టు హిజ్ నెక్ కట్టేయమంటాడు. మీన్ వైల్ ద బిగ్ బ్రౌన్ హార్స్ వాజ్ ఇంపేషెంట్లీ పాయింగ్ హిస్ హూవ్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. బట్ అది కట్టేసే లోపలే ఇట్ మూవ్స్. ఓకే, ద హార్స్ మూవ్స్ ఫార్వర్డ్. When the potter's wife tried to pass another rope around its neck, the horse suddenly jumped free. It galloped out of the stable with the potter hanging like a sack of rice on its back. Only the ropes kept him from crashing to the ground. The potter held tightly to the horse's neck and prayed to all the gods to save his life. చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. he'll be praying to God to save him. Then the horse went through many places, even through fences, streams, and began to head towards the enemy's camp. వాళ్ళ ఎనిమీ క్యాంప్ ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ శత్రు రాజ్యం వాళ్ళు, అక్కడి వైపుకు వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట అది. When they passed a young tree, the potter grabbed a branch. ఒక చిన్న చెట్టు పక్క నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు, ఆ కొమ్మ పట్టుకుంటాడు అతను. He holds grabbed one branch of the tree. Then what happens, but the horse did not stop. Instead, the tree was pulled out of the ground. ఆ ట్రీ వచ్చేస్తుంది చేతిలోకి. So you can see in the picture that he is holding the tree in one hand while he was riding the horse. In fact, he was not riding the horse,
He was just sitting and the horse was moving, that's it. He was tied to the horse's back. అతను కట్టివేయబడ్డాడు, అతను వెళ్తున్నాడు అంతే, తీసుకెళ్ళబడుతున్నాడు, దట్స్ ఇట్. హీఈస్ నాట్ రైడింగ్ ద హార్స్, యునో ఇన్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, then what happened, the soldiers in the enemy camp see this particular scene, that here the potter is holding one tree in one hand and riding the horse with the other hand, and he is heading towards their camp. వాళ్ళ క్యాంపు దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాడు అతను, అంత చెట్టు పట్టుకొని వస్తున్నాడు అని అంటే హీ మస్ట్ బి ద బ్రేవ్ పాటర్. ఇతనే అయి ఉంటాడు, హూ రోడ్ వన్ టైగర్ అండ్ ఒక టైగర్ని కట్టి దాన్ని నడిపించిన వ్యక్తి ఇతనే అయి ఉంటాడు అతన్ని. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ ఆన్ ద 70, page number 70. He left his it is given here. What? Potter galloping towards the camp with a tree in one hand and his reins in the other. That must be the general who captured a tiger with his bare hands, he thought. Now he has uprooted a tree with only one hand. He is not an ordinary man, he is a giant. అందరు అనుకుంటారనమాట అక్కడ ఎనిమీ క్యాంప్లో, ఇతను హీ మస్ట్ బి ఏ జాయింట్, ఇతను పెద్ద జాయింట్ అయి ఉంటాడు, పెద్ద భూతం, పెద్ద హీ మస్ట్ బి ఏ brave man, and we should not stay anymore here. We should not stay here and we should vacate this place. We should go away, we should run away from this place, otherwise he'll come here and he'll kill us. They think ఇట్లా అనుకుంటారు, వచ్చి చంపేస్తాడు అందరినీ, కాబట్టి మనం వెళ్ళిపోవాలి అనేసి దే రోట్ వన్ లెటర్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద టెంట్, under the tent, and they leave the place. Everybody goes and even the king will also go. What is the letter, see, it is given here. Okay, so what does the letter read, that yes, the king was left by himself in his tent. Hurriedly, he wrote a letter begging for peace and apologizing for attacking the country. He apologized for attacking the Potter's kingdom. క్షమాపణ అడిగి వెళ్ళిపోతాడు అతను వాళ్ళ ఎనిమీ క్యాంప్, ఎనిమీ కింగ్. Then at last, the tiger stops there and he of course gets this letter, and anyhow he will manage to jump down or get off this horse, and he'll take this letter and walk back to his house again, to his own to his wife, and he'll come back to his house, and he shows this letter to his wife, and she takes this letter to the king and shows him, and his wife ran towards the palace with the letter. When the king read the letter, he was full of praise for his general. He asked the potter's wife where her husband is. My husband is tired, your majesty. The servants have put him to bed, answered the wife respectfully. Tanu padukunnadu, he is very much tired. And next morning the potter went to the king's palace. He left the brown horse in the stable and walked to the palace with his wife. తన వైఫ్తో పాటు అతను కూడా ప్యాలెస్కి వెళ్తాడు. ఎవరు? ద పాటర్. And he is rewarded for his bravery.
but he knows what exactly happened. He is no more brave, and what really happened is that he wanted to stop the horse, uh, that he tried to catch hold of one branch of a tree, thinking that it would stop the horse. But instead, what happened? The tree was uprooted from the ground, and it came into his hand. He was holding it and moving towards the horse was heading for the enemy's camp, and this was seen by the enemies, and they were very much terrified, and they left the place, and they even apologized for attacking the kingdom. This is what happens in the story, and the potter will get the reward, and he'll live happily uh, throughout his life, and he will never try to ride the horse again. మళ్ళీ ఇంకా హార్స్ని రైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయలేదు ఇక. సో హియర్ దిస్ story ends, and read the story again after listening to my discussion, and do the worksheet on the same lesson, and do these questions also which are given at the end of the lesson on page 72, and we'll go to the third unit in the next class. Okay, keep reading, keep studying. All the best. See you.